and you can also take down the notes, important notes of the so that you can refer it back whenever you're going to look at it, right? So let's start the session. It's going to be Jeevan Umang. And so what are the learnings we're going to do is we're going to look at how Jeevan Umang is positioned in different products. That's important. We're going to look at the calculations, the concepts of because it's such a we can able to sell more Jeevan Umang and a bigger Jeevan Umang. So that is the biggest problem. Number 3 is different methods of technology selling this Jeevan Umang. That is also very interesting. Adikaprom Laksha number or beautiful plan the Laksha Jeevan Laksha is one of the awesome plan from LIC. So there we are going to look at again USPs of that. USP na unique selling proposition or unique selling points. About the last more concept and combination related to Jeevan Umang and Jeevan Laksha partner, right? So normally I emphasize on the sales process. Okay, in the sales process, கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸாக்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எப்படி எப்படி சேல்ஸ் பண்றது. எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் சேல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னா, ஆனா ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு மார்க்கெட்ல போய் எப்படி ப்ராப்பரா பொசிஷன் பண்ணணும், இந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி நம்ம ப்ராப்பரா ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணணும், எப்படி க்ளோசிங் பண்ணணும், தட் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா தெரியும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா சேல்ஸ் ப்ராசஸ். நம்ம எப்போது அரங்குவோம், நான் எப்போதும் இந்த ஸ்லைடை ரெஃபர் பண்றேன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி செல் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் சேல்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டிங் அண்ட் குவாலிஃபை. நம்மளுக்கு ப்ராஸ்பெக்டிங் கிடையாதுன்னா very difficult for this market or very difficult for the salesperson to sell in this market. Okay, so அதுக்காக உங்கள்ட்ட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கணும். ப்ராஸ்பெக்டிங் அண்ட் குவாலிஃபைங் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒரு தடவை ப்ராஸ்பெக்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 100, 200, 300, 500, 700, 1000 நேம்ஸ்லாம் நீங்க ப்ராப்பரா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணா விச் இஸ் பிளானிங் த சேல்ஸ் கால் ஆர் அதை நம்ம ப்ரீ அப்ரோச் கூட சொல்றோம். எப்படி நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ப்ராப்பரா, அது நம்ம ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும். மூணாவது என்னன்னா அப்ரோச்சிங் த ப்ராஸ்பெக்ட். அப்ரோச்சிங் த ப்ராஸ்பெக்ட்னா எப்படி ப்ராஸ்பெக்டை போய் அப்ரோச் பண்ணணும். ஹவு டு யூ ஸ்டார்ட் த கன்வர்சேஷன் வென் யூ ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலி அப்ரோச்சிங், ரைட்? இது மூணாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் கஸ்டமர் உங்களுக்கு லைஃப் டைம்ல ஒரு தடவை தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னா. அந்த ப்ரெசென்டேஷனை நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணிட்டேன்னா உங்க சேல்ஸ் இஸ் கேரண்டி. ஆனா இதுல நிறைய பேர் கொஞ்சம் தடுமாடுறா, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா அப்ரோச் பண்றா. அதுக்காக கஸ்டமர் வில்லிங்னஸ் இருக்கிறது அதுக்காக நிறைய பேர் என்னன்னா அப்ரோச்சிங் த ப்ராஸ்பெக்ட். ஓகே, ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னன்னா சேல்ஸ் பிரசன்டேஷன் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். சேல்ஸ் பிரசன்டேஷன் அண்ட் demonstration. ஒரு 1 minute. Somebody is calling me. Sorry about it. Sorry. So fourth step என்னன்னா சேல்ஸ் பிரசன்டேஷன் அண்ட் டெமோ. Of course presentation will include your deal-based presentation, fact-finding presentation, product presentation, combination presentation, and concept presentation. இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பாலிசில எப்படி ப்ராப்பரா நீங்க கான்செப்ட் பண்ணி அதை நீங்க ப்ராப்பரா கஸ்டமர்கிட்ட போய் ப்ரெசென்டேஷன் பண்றோம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஐ பிலீவ் உங்க ப்ரெசென்டேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ஆப்ஜெக்ஷன் கம்மியா இருந்ததுன்னா சீக்கிரமா சேல்ஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் அ கிரேட் ப்ரெசென்டேஷன். Right, so you have to really focus. இன்னைக்கு நம்ம presentation பத்தி பார்க்க போறோம். In terms of product presentation நம்ம பார்க்க போறோம். நிறைய கஸ்டமர் நிறைய ஏஜென்ட் என்ன பண்றாருன்னா போய் கஸ்டமர்கிட்ட போய் ப்ராடக்ட் ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கான். கஸ்டமருக்கு ஃபோக்கஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரெசென்டேஷன் தான் இருக்கணும், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ப்ரெசென்டேஷன் ஒரு பண்ணணும். ஒரு நீட் பேஸ்ட் ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம ப்ராடக்ட் ப்ரெசென்டேஷன், ரைட்? அதுக்கப்புறம் உங்க ப்ரெசென்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ஷன் maybe you might get it or you might not get the objection. அந்த ஆப்ஜெக்ஷனை நீங்க ப்ராப்பரா கரெக்டா அந்த ஆப்ஜெக்ஷனை என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு கஸ்டமருக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாலோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் which is called as closing or confirming the closing, right? So whenever you are
closing any sale, உங்க அக்கௌண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா money is already credited. So that is an advantage. Two steps are so important in this entire process. ஒன்று வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங், ரெண்டாவது வந்து க்ளோசிங். இது ரெண்டுல ஃபோக்கஸ் பண்ணா மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி வில் கோ அப், ரைட்? அப்புறம் செவன்த் ஸ்டெப் என்னன்னா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டு கெட் சர்வீசிங் த அக்கௌண்ட், ஃபாலோயிங் அப், கெட்டிங் ரெஃபரன்ஸ், தென் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வரும், ரைட்? ஸோ இந்த 6-7 ஸ்டெப் இருக்குல்ல, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் ப்ராசஸ். டில் த டைம் யூ ஆர் வித் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, till the time you are working effectively as an advisor in the insurance industry, in the sales steps, very very important for all the advisors, whether you are a new agent, whether you are a top class agent, whether you are working for more than 20 years, it doesn't matter. எல்லாருக்கும் இது வந்து சேல்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணணும், எப்படி ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணணும். அதுல வந்து உங்களுக்கு ஜெனரேட்டிங் நீட்ஸ் தான் வருது. Generating needs, now how you talk to the customer and generate certain needs, because customer will purchase only when he will understand what his needs are. If there is no need, there will be no interest, there will be no product or no combination to be shown. உங்களுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இருக்கும், ஆனா கஸ்டமருக்கு நீடே இல்லைன்னா அந்த காம்பினேஷனோட வந்து ஒரு 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 பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் வாட் நீட்ஸ் ஐ நீட் டு டேக் கேர் and how do I give the solution according to the needs. Okay, so when a different needs irukla, one first enna premature death. Premature death means before the time of the maturity the person dies. Normally நீங்க பார்த்தா ஒரு 65 70 75 80 குள்ள தான் ஒரு கம்ப்ளீட் லைஃப் இருக்கிறது. ஆனா somebody dies at the age of 45. சில பேர் 45ல இது எக்ஸ்பயர் ஆறா, சில பேர் 48ல ஆறா, 40 50ல ஆறா. These are not very early death, but these are premature death. Premature means before the maturity, before they had led the entire life. Normally people die, so this is called as premature. So some families, some kind of clients will have a requirement that நான் வந்து complete life வந்து நான் வந்து இதாகலன்னா I need to do a provision for my family, correct? I need to do keep some amount for my family. So that is where the premature death priority comes into picture. ரெண்டாவது என்னன்னா children's future. I'm sure you all know this about it. Childrenோட marriage, childrenோட education, childrenோட future education, childrenோட life settlement, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். That is called as children's future. Lot of people decide insurance policy depending on the need of children's future, right? மூணாவது என்னன்னா retirement planning. What do you mean by retirement planning? Retirement planning na நம்ம வந்து 60க்கு அப்புறம், நார்மலி ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 60-61 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ். 60-65 அப்புறம் அந்த வந்து என்ன வந்து எப்படி பிளானிங் இருக்கணும் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ் 30 இயர்ஸ், எப்படி இந்த பிளானிங் இருக்கணும், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு ப்ரையாரிட்டி இருக்காது. they say that I am going to live for long because I don't have a problem. ரெண்டாவது, my children are all well settled and my retirement is also taken care. நான் வந்து எனக்கு பென்ஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கும், நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனில இருந்து எனக்கு வந்து பென்ஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கும், ஸோ எனக்கு ஒன்றும் ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்லை. அந்த டைம்ல வந்து நார்மலி அட்வைசர்ஸ் கெட் இன்டு a very difficult situation. What should we pitch? There is something called as creating wealth or wealth creation நம்ம சொல்றோம். வெல்த் கிரியேஷன்னா எப்படி வெல்த்தை மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், கரெக்டா? இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 lakhs rupees எக்ஸஸ் மணி இருக்கு. ஐ ஹவ் காட் ஆல் த ப்ரொவிஷன் டான், ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, ஃபியூச்சர் ஆயிடுச்சு, சில்ட்ரன் ஃபியூச்சர் ஆயிடுச்சு, ப்ரீமெச்சூர் டெத் எனக்கு வந்து டேர்ம் பிளான் நடத்திருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்லை, ஆனால் ஒரு 10-25 lakhs எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தியாக காமிச்சு நம்ம எப்படி பண்ண முடியும். நார்மலி நம்ம ஜீவன் சிரோமணி இந்த மாதிரி பிளான், ஃபிளெக்சிபிள் பிளான் இருக்கு, அந்த பிளான் இல்லைன்னா ஜீவன் உமங் இருக்கு, அது ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் பிளான் நாங்கள் மீடியா பார்க்க போறோம் எப்படி நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க கொடுத்தோம்னா கிரியேட்டிங் வெல்த்தோட நீடை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா அட்ரஸ் பண்றீங்க. ஓகே, ரைட்? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் கெட்டிங் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. Hello, please type yes or no in the chat box so that I will be able to understand whether we are on the same page. Very difficult to understand because somebody is writing something. Alin Kumar is saying yes. Okay, what about others? Yeah, Swami sir, thank you very much. Right. So I hope you guys are concentrating here. Creating wealth now the number Jeevan Shiromani 849-47 plan, or maybe for that matter Jeevan Umang, Jeevan Lakshay, இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர் பிளான், மல்டிபிசிட்டி ஆஃப் த பிளான் we can able to do, right? அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னன்னா டாக்ஸ் பிளானிங்.
What is this tax planning? Tax planning na basically நம்ம வந்து ATC and 1010 தான் நம்ம பக்கம் எப்ப பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்கோம். ATC எப்படி இருக்கு, 1010 லெவல்ல லிமிட் இருக்கு, அதெல்லாம் பேசுறோம். நான் டாக்ஸ் பிளானிங் பேசுறது வந்து ஒரு என்டர்பிரைனருக்கு, ஒரு பிசினஸ் கிளாஸ், ஒரு டைரக்டர்ஸ் லெவல்ல நம்ம வந்து எப்படி எம்ப்ளாயர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை போட்டு நம்ம எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். செக்ஷன் 24(1) அண்டர் செக்ஷன் 24(1) பேசணும். ஸோ டாக்ஸ் பிளானிங் மூலமா நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரா நீட் கிரியேட் பண்ணனா உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. கஸ்டமர் மைட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் டு கோ ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளான். அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஹெல்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஆரோக்கியம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மள்ட்ட ஆரோக்கிய ஜீவன் இருக்கு. நிறைய பேர் ஸ்டாரோட இன்சூரன்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கா, நிறைய பேர் ரெடிகேர் பண்ணிட்டு இருக்கா, இப்போ கேர்னு பண்ணிருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி அது கூட மெடிக்ளைம் கூட பண்ணணும். பிகாஸ் மெடிக்ளைம் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ், விச் கஸ்டமர் வில் என்கவுண்டர் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். ஸோ இந்த மாதிரி 6 நீடு இருக்கு. இந்த 6 நீடு விட்டோம்னா வேற எதுவும் நீடு கிடையாது. ஸோ ப்ரீமெச்சூர் டெத், சில்ட்ரன் ஃபியூச்சர், ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங், கிரியேட்டிங் வெல்த், tax planning, and health planning. Now, these are all the important requirements where the customer will encounter for any insurance policy. Correct? ஸோ இது வந்து இந்த 6 நீட்ஸ் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. அது பக்கத்துல என்னென்ன பிளான்ஸ் போடுறதோ அதுவும் நீங்க எழுதி வச்சிருந்தா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, எனி டைம் கஸ்டமர் வந்து ஏதாவது நீடு பத்தி பேசினா, இல்லைன்னா உங்களுக்கே வந்து ஏதாவது கஸ்டமர் வந்து ஏதாவது கேட்டு ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் பண்ணிட்டு எந்த ப்ரோக்ராம், எந்த பிளான்ஸ் எப்படி நம்ம பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு டெரிஃபிக் ஐடியா வரும். ஓகே, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி retirement planning நம்ம பார்க்க முடியும். Right? So this is how you have to really gauge your customer. Then you go into the product. Once you have understood the need, once you understood the customer's requirement, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜம்ப் பண்றோம் ப்ராடக்ட்ல. ரைட், நவ் we will see what is ஜீவன் உமங். ஐம் ஷுவர் நிறைய பேர் இந்த ஜீவன் உமங்க பிளான் நல்லா மார்க்கெட்ல போய் ஃபீல்ட்ல போய் ப்ரெசன்டேஷன் காமிச்சு ப்ராப்பரா கஸ்டமரோட செக்லாம் எடுத்துன்னு வர. ஐ கேன் கேரண்டி யூ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேபுலஸ் அண்ட் மாஸ்டர் பிளான் for life insurance corporation of product, right? I always compare this plan with Jeevan Taran and Jeevan Umang. இது ரெண்டு வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு இந்த பிளான்ல. Of course both have a different idea. Jeevan Taran நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம், ஒரு 90% ஈக்குவலன்ட் ஒரு போனஸ் அமௌண்ட் மெச்சூரிட்டியில கொடுத்துருந்தோம். பிபிடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். பிளஸ் we used to give 5.5% for regularly for the customer lifelong. It was again a whole life plan. Now you compare with Jeevan Umang, they are also doing the same thing. The only difference is we are giving 8% here, no maturity benefit, nothing. Okay. Number 2, why this plan is very popular is because this is a with profit plan. It's a whole life plan. When I'm telling you whole life, it's a beautiful plan for the LIC as well as for the customer, right? Because something is there to take care of the entire life, okay? Which guarantees you survival benefit or annuity plan. So something that is guaranteed plan, and customer will always prefer something called as guaranteed provision plan, right? See, if you are going to help customer give some guaranteed provision today, they would love to actually take this plan from you, right? So irrespective of whether you are selling or somebody else is selling, they would like to go for this plan. So அந்த மாதிரி இந்த பிளானை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் போட்டு நீங்க வந்து ஓகே வைக்கலாம். What is that? Guaranteed survival benefit or annuity plan. Number 3, it's called as emotional policy with a lot of guarantee. Both the policy, this as well as Jeevan Lakshya. What do I mean by emotional policy? Why do I say emotional policy? If I look at a pension, it is an emotion to me. If I look at my children's future, it is an emotion to me. So when my plan, நான் வந்து என்ன பிளான் எடுத்துக்கிறோனோ அந்த பிளானை வந்து என்ன எமோஷன் டைரக்டா கனெக்ட் ஆகிறதோ, that is called as my emotional policy. And that also guarantees me certain kinds of benefits. Something I'm going to give like a gift or maybe retirement benefit and a guarantee கிடைக்க போகுது. வேற ஏதாவது பிளான்ல வந்து நம்ம கேரண்டியா சொல்ல முடியாது. நம்ம வந்து ஆவரேஜ் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சார், ஆனா எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு இது மாதிரி 100% இது கிடைக்க போகுது அது சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஜீவன் உமங்ல வந்து நீங்க டைரக்டா கமிட் பண்ணா இட்ஸ் a guaranteed plan sir with a lot of emotions with it. That's important, right? And when I say guaranteed, I talk about 8% basic sum assured every year. Somebody is taking a plan of 10 lakhs of rupees. I'm giving an example. 10 lakhs rupees sum assured yara edutana 8% பார்த்தா நம்ம 80,000 rupees வருது. 80,000 rupees is guaranteed is going to get after the maturity of the PPT முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். Lifelong risk cover, and it is not only risk cover, it is an increasing risk cover. நம்ம அதை முன்னாடி பார்க்கலாம். ஒரு illustration காமிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் காமிப்பேன் எப்படி இது வந்து increasing risk cover வருது. Okay, that's very important.
Third one is called as bonus throughout the term. A lot of people have a confusion. Bonus எப்படி கிடைக்க போகுது சார், போனஸ் கிடைக்குமா, ஆஃப்டர் டேர்ம் கிடைக்குமா, 60க்கு அப்புறம் கிடைக்குமா, 25க்கு அப்புறம் கிடைக்குமா, எவ்வளவு கிடைக்கும், டெத் ஆனா என்ன ஆகும், டெத் ஆனா அப்புறம் கிடைக்குமா. So everything will be top problem today, it will be solved. Okay, I'm going to share the circular with you, I'm going to share the PPT with you, I'm going to share all the formulas with you. Okay, மூணாவது என்னன்னா இங்க வந்து FAB benefit இருக்கு, final additional benefit for a longer term. The final additional benefit will be very high, right? So this is a beautiful wonderful option for that. அப்புறம் நம்ம யாருக்கு வந்து இந்த பிளானை கொடுக்க முடியும், எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 90 days of a small child till 55 years of a person can take this plan, correct? So 55 வந்து நம்ம 15 years தான் கொடுப்போம், அதுக்குன்னா 70 years cross ஆகக்கூடாது. யார் வேணா பிளான் எடுத்திருந்தா அந்த 15 years நம்ம ஆட் பண்ணா 70 should not cross. 55 plus 15 is 70, 50 plus 20 is 70, 45 plus 20 is 70, and 40 plus 30 is 70. Okay, ஸோ இதுல வந்து மினிமம் சம் மட்டும் நான் வந்து சொல்றேன், எப்போ பார்த்தாலும் 2 lakhs தான் கொடுக்கணும், 10 lakhs தான் கொடுக்கணும். 2 lakhs இல்லை, 2 lakhs வந்து LIC சொல்றது வந்து ஓகே, you have to give 2 lakhs, but you have to give only 10 lakhs because there is a reason behind it. I'll come back to that. Okay, number 4, there is no limit for the maximum sum assured. Okay, இங்க வந்து டேர்ம் எப்படின்னா 100 years இருக்கு, பாலிசி டீம் எப்படின்னா, பாலிசி டேர்ம் எப்படின்னா 100 minus age of entry. So somebody who is at the age of 35 or somebody who is at the age of 45 or somebody who is at the age of 55, term என்ன இருக்குதுன்னா 65 or 55 or 45. So அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கா சொல்றேன், ஏஜ் மைனஸ் டேர்ம். ஒரு 5-year-old person is taking, 5-year-old small child is taking, that time the term would be 95 years. Okay, அதுக்கப்புறம் the mode of payment can be yearly, half yearly, quarterly or monthly, correct? So we'll go further. The survival benefit will commence after PPT only. Now what is the survival benefit here? 8% of basic sum assured பார்த்தோம், அது வந்து உங்களுக்கு வந்து actually 30 years அப்புறம் தான் actually கிடைக்கும். So for an age between 0 to 4, we can give a PPT of 30 years. For an age between 5 to 9 years, we can give a minimum PPT of 25 years. For an age between 10 to 14 years, we can give a minimum PPT of 20 years. And for an age above 15 and above, we can give a PPT up to 15 years. So technically, if you see the entire thing, it is crossing 30 years. So maximum age of end of PPT should not be more than 70 years. Number one. Number two, survival benefit at time it should be only 30 years of that person age, right? So this has to be very carefully done. Suppose you are going and meeting a customer, or customer to meet பண்ணும்போது அங்க வந்து நீங்க வந்து பேசும்போது you come to know that that child is 2 years old, right? Children age என்னன்னா 2 years old. நீங்க இமிடியேட்டா ஒரு 20 years பிளான் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு 2 yearsனா 30 years கொடுத்தாகணும், அப்போதான் 30 term clear ஆகும். So you have to be very clear in this part. அப்புறம் ரைடர் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா ரைடர்ஸ் ஆர் அவைலபிள், கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ரைடர், ஆக்சிடென்டல் பெனிஃபிட் ரைடர், டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ரைடர் அண்ட் ஆக்சிடென்டல் டெத் அண்ட் டிசபிலிட்டி ரைடர். ஆல்சோ லாஸ்ட் இயர் 2021ல February in the rider was introduced, PWD rider, which was premium waiver death benefit rider. So இது வந்து நீங்க ப்ராப்பரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். Again, here we can say this policy can be sold as a return of premium. Whatever premium you pay back will be returning back with a little higher amount. So let's take an example. We have 35 years age, 15 years is the PPT, 10 years is the 10 lakhs is the sum assured. Premium is approximately around 76,944. Okay, அப்புறம் நம்ம வந்து premium during the PPT பார்க்கிறோம். Survival benefit நம்ம பார்த்தோம்னா 80,000 rupees வருது every year after the premium term. So technically, if you look at it, whatever premium is paid is returned back from the 16th year onwards till the maturity or till the time the person is alive, correct? So 1 crore rupees approximately maturity is given. Now here we are doing a table where we are trying to compare the total benefits vis-a-vis what total benefit versus premium of sum assured of rupees 10 lakhs under the GOS investment return of 8%. Assuming we are getting 8% return, 8% நம்ம வந்து basic sum assuredல கிடைக்குது, அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா 3 ஏஜ் குரூப்ல நம்ம கம்பேர் பண்ணிருக்கோம். ஒரு 55, if you can able to see here, 1 minute, here you see it is here 55 age, or 35 age and or 5 years age. இந்த மூணு நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணுவோம்.
அதில் நீங்கள் பார்த்தோம்னா மெச்சூரிட்டி வேல்யூ நீங்கள் பார்த்தோன்னா 55 இயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கிறது. 45 lakhs கிடைக்கிறது. 1 crore for the 35 years. And if you look at the maturity value of the 5-year-old, it is very high, 1 crore to 52 lakhs. Similarly, if you look at the survival benefit of the three, if you look at it, the highest one is again for the 5-year age group. அப்புறம் ப்ரீமியம் நம்ம பே பண்றோம் இல்லையா, ப்ரீமியம் பே பண்ணும்போது இது வந்து 9 lakh 32 தான் வருது. Whereas if you look at average, this premium is around 11 lakh 15,000. Correct? So you have to really have a fair comparison. When you are trying to talk to the customer, இந்த மாதிரி நீங்க பிபிடி காமிச்சிட்டோம், இந்த மாதிரி ஸ்லைடு காமிச்சோன்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகே, earlier the age, more the benefit, right? I will definitely give time for you to ask questions, but first now you can just note it down what exactly how it is being done, right? Hindila ஒரு beautiful saying இருக்கு, bachpan se bachpan, means right from the childhood till 55 years we cover this plan. And technically if you look at this plan, நீங்க இந்த பிளானை பார்த்தோம்னா, sorry, black marker, நீங்க இதை பார்த்தோம்னா இதுல two major life cycles. Why do I say two major life cycles? Because if you look at an age bar, ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் என்னன்னா அப் டு 60 இயர்ஸ். 60 இயர்ஸ் மட்டும் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் மோர்டாலிட்டி இருக்கு. அப்புறம் லாங் லைஃப்ல ஏதாவது ஆச்சுன்னா அங்கும் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் கால்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டூ மேஜர் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட். உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சுதுன்னா நீங்க கஸ்டமருக்கு வந்து ப்ராப்பரா காமிக்க முடியும். தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஓகே, அப்புறம் இந்த யூஎஸ்பி என்னன்னா, யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் ஃபார் திஸ் ஸ்பெசிபிக் பிளான் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி யூனிக். ஐ திங்க் ஐ ரியலி லைக் திஸ் பிளான். இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபிளெக்சிபிலிட்டி சொல்லலாம். ஃபிளெக்சிபிலிட்டினா கஸ்டமருக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம். யூ ஷுட் நாட் மிஸ்செல் ஆர் ப்ராப்பர்லி, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் புட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு த கஸ்டமர். ஃபர்ஸ்ட் எல்ஐசி என்ன சொல்லணும்னா, ப்ரொபோர்ஷனேட் டெட் and maturity benefit will continue even after payment of 3 years premium is done, right? But the policy holder is encouraged to pay all the premiums to get policy. For example, if any customer, I'll repeat again, any customer is stopping the premium after 3 years, LIC says we can do a calculation and still the policy would be in force. It will not lapse like other policy. But the condition here is that reduced paid up sum assured after the calculation should be 2 lakhs or more. Please understand. I will tell you. That is the reason I told you minimum sum assured you want to anytime 10 lakhs. For example, if a person is taking a policy of 10 lakhs, for which the premium is 3 out of 15, means he has paid only 3 premium, but he has to pay for 15 years. And the calculation number pandrona, corresponding calculation pandrona, then 3 divided multiplied by 10 lakhs. 3 divided by 15 multiplied by 10 lakhs. I'll show you an example. This will help you. Sorry. So I'll give you an example. For example, நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ல பார்த்தோம்னா XYZ age is 35 years and he is taken a term of 15 years, okay, and he is paying only for the PPT of 3 years. So there is a formula called as NPD divided by NPY multiplied by sum assured. Means what? Number of premiums paid divided by number of premium payable multiplied by sum assured. So that will work out to 3 by 15 multiplied by 10 lakhs, which comes to 2 lakhs here, right? So this 2 lakhs is important. If it is less than 2 lakhs or something very less than 2 lakhs, the policy will discontinue. So if you look at the look at the old sum assured, பார்த்தனா 10 lakhs இருக்கு, அந்த 8% 80,000 கிடைக்கிறது. இப்போ new sum assured என்னாச்சுன்னா 2 lakhs. All the benefit from the future will be only 2 lakhs. Now let's look at the other example. So it will be around 16,000 rupees, correct? Only after paying only 3 years premium. Now we are giving one more example where we say there's a guy called as XYZ, 35 years age, 15 years premium. But here he has taken a sum assured of only and only 1 lakh. Please understand,
1 lakh, it comes to 1 lakh, and the policy is continued. Of course, when he's paying more number of premiums, obviously it will be more than 1 lakh. Let's take an example. He's paying for 7 years or 10 years. Obviously, the sum assured pay the reduced. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா reduce sum assured value. இதை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு இடத்துல எழுதி வச்சுக்கோங்க, because that is very important. Tomorrow the customer want, see, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் flexibility வேணும். எல்லாருக்கும் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் வேணும். 3 இயர்ஸ் போதும், 4 இயர்ஸ் போதும், 5 இயர்ஸ் போதும், 7 இயர்ஸ் போதும். அந்த மாதிரி நிறைய ஐடி வேலை பண்ற நிறைய பேர் வந்து கேட்கற இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் தானே கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக இது இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இஸ் பெட்டர். நவ் இஃப் customer wants 3 lakhs rupees, but he is giving you a defined term. He's saying after 15 years, if I want 3 lakhs, I have to pay, you said was 3 lakhs, correct? But if I want to pay only for 13 years, but I want 3 lakhs of rupees, how much I have to pay is 3.5 lakhs. Suppose if I want to pay for 10 years and I want 3 lakhs of rupees, I have to pay for how many? 4.5 lakhs. Okay. If I want to pay for, let's take an example, only 7 years and I want a 3 lakhs of only, so 6.5 lakhs I have to pay. Correct? If I want to pay for only 5 years and I want 3 lakhs, I have to pay for 9 lakhs. So if you can see here, more lesser the number of year, more the number of premium A, and the constant is the result. Okay. So if he wants for 3 years, so he's saying I will pay only for 3 years, sir. I don't want more. I cannot pay more. So only 15 lakhs Patina, he will start getting 3 lakhs. Okay. So this is again a beautiful thing. I like to show you a formula. I'm sure you must have seen this formula earlier also. I don't know. But in the formula, you can follow Panana, definitely return. Right? I hope till the time everything is clear, yes or no, just type yes in the chat box if you are able to understand and if you are able to relay what I'm trying to say. Thank you. In the meantime, I will show you the calculator also. Anybody has got any questions, they can unmute and speak, no problem. Voice is bit breaking, Ria. Somebody is saying voice is bit breaking. Fine. Everybody can able to hear my voice. Correct. Hello. Voice clear இருக்கா எல்லாருக்கும்? Thank you, Kalpana. Just hold on. Sometimes breaking, right? Anil Kumar sir. Maybe because of this bad internet. And now I'm going to show you a calculator or calculator. This calculator is specifically designed for the people who want to sell for a short term, right? You have to really understand how you have to sell. So just getting the calculator is not a great thing. Calculator
shell? That's very important. How do you shell with the calculator? Now look at here. Now what are the columns? We have customer desirable income, number of years payable, number of premiums paid, yearly premium approximate value, sum assured number reduced paid up value. This is the actual sum assured and this is the reduced paid up value. And now the new sum assured, which is survival benefit, which is 8%. Okay. So now how do you sell this? Now you cannot directly tell the customer, sir, 3 years pay panna porom adukapram neenga pay panna kuda paravailla appadi solla mudiyadhu. What you can indirectly ask is, sir, I hope you are looking for a children plan, right? What is your child's age? Suppose if the customer says my child age is say 5 years, I'm giving an example. And then the second question you are asking is, sir, how much amount you would like to give yearly for your child? What is the desirable income you are looking for your child? Means suppose you are going to give some gift to your child every year. The gift amount ever. Suppose if the customer says it should be around 3 lakhs of rupees. I'm just writing here 3 lakhs, right? I think everybody can see this. 3 lakhs of rupees. So if you're going to really tell that 3 lakhs rupees is the amount what the customer is desiring, and he says that since it is 5-year-old child, so we have to give him 25 years. There is no question about it. You can't think about 20 years or 15 years, right? Then the third question you are asking the customer, first question, what is the age of your child? Second question you ask, what is the amount of gift you want to give every year for the child time, whether you are there or not? And third question you're asking is, sir, how many years you would like to pay the premium, right? So we have got 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, 11, 12, 13, 14, 15, right? So how many years? So he says, I would like to pay for 9 years. I'm giving an example. So 9 years means its new premium will be 8,33,333. Correct? 8,33,333. So this sum assured should actually be 10,41,000. But after, since he's paying only for 9 years, he has to pay for 25 years. Anna 9 years then he's paying. So Pudu sum assured 37,57,000, 50,000 அதில் நம்ம 8% calculate பண்ணா 3 lakhs வருது. நீங்க வந்து இந்த 3 column இருக்கு, இந்த 3 column வந்து ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணாம இருக்கு. I'm going to send you this calculator. You want this calculator or you don't want this calculator? So you can make anything. Suppose if the customer says, I want only 1 lakh of rupees, I'm ready to pay for 15 years. Okay. So again, sorry, 15 years வராது இருக்கு. நான் வந்து 14 மட்டும் தான் படிப்பேன் நம்ம. Suppose he is saying I want to pay only for 12 years. So obviously the premium will come down. So lesser the term, more the premium, more the term, lesser the premium. So simple reversal, right? So this the calculator thing you use பண்ணனா Nandi sir, Jia sir, Jia madam, whatever it is. If you use this calculator, the advantage is the premium will shoot up because nobody want to give 1 lakh rupees for the child. They want 5 lakhs rupees for the child. When they say 5 lakhs rupees, obviously the premium goes to almost around 10 lakhs. Even if they are paying for 13 years or 14 years, the premium is almost around 9 lakhs. So imagine you can shoot the premium very fast. So this can be used for increasing your value of premium. Customer will really understand, oh, இந்த மாதிரி gift நம்ம கொடுக்கலாம், pension எடுத்துக்கலாம். Why only for gift? Children, it can become a gift. But for even the elder also, for example, if I am 45 years old, I am looking something after 15 years. Okay, I want a yearly income of say 12 lakhs of rupees because today I am earning more than 12 lakhs of rupees today. I am giving an example. So 14 years nama pay pannana, or if I want to pay only for 10 years, I start doing only 10 years, I have to pay
every year a premium of 18 lakhs. If I pay 18 lakhs of premium for 10 years, then from the 15th year, I will start getting 12 lakhs. Understood? So all the LIC advisors, I'm telling you, இது வந்து ஒரு beautiful way of option of understanding. இது வந்து எப்படி வேணா கம்மிக்கலாம். அப்புறம் when you go to the customer and show this kind of calculator, customer will feel really very interesting. He will say, wow, this person has made this particular for me. எனக்காக இந்த calculator வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். So that is how you have to really understand this correctly. Don't worry. Now there will be a question in your mind, sir. Every age could different premiums. Don't worry about it. It's an approximate premium we are looking at it. Correct? I will definitely send this premium. I will send this calculator to you. Please use it properly. If you still have any problem or any doubt, you can reach out. No problem. Right? So let's go further for our next addition after this short term. Short term, any doubt you have, please ask. I'll just 1 minute. I will just yeah. So now this is what you have to really show. These two slides you can correspondingly show if anybody wants to see this, but they want to have a flexible way of paying premium paying term. Accordingly, they can do. Now the second thing is, if the customer says, I am ready to pay a big amount, tell me how much I have to pay. I can pay only for one time. எனக்கு வந்து ஒரு டைம் தான் பே பண்ணுவேன். சும்மா எவ்ரி இயர் என்னால பே பண்ண முடியாது. ஆனா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பெரிய அமௌண்ட் தான் தர முடியும். எவ்வளவு வந்து பண்ணலாம். ஸோ அதுல என்ன பண்ணணும், நம்ம 2 பிளான் போட்டிருக்கோம். ஒன்னு வந்து ஜீவன் அக்ஷய் 30 lakhs, அப்புறம் 1.5 lakhs வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிரீமியம் மட்டும் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஜீவன் உமங்குல ரெண்டு செக் எடுத்துருக்கோம். ஒரு 30 lakhs தனியா, ஒரு 1.5 lakhs தனியா. ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம என்ன பண்றோம்னா 1.5 lakhs நம்ம என்ன பே பண்றோம்னா, நம்ம 31,50,000 rupees நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். கரெக்டா? அந்த கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு அவுட்ஃப்ளோ இருக்கு, 31,50,000 rupees. அந்த 30 லட்சம் எங்க போறது, ஜீவன் அக்ஷய்ல போகுது. கரெக்ட், ஜீவன் அக்ஷய்ல போகுது. அப்புறம் 1.5 லட்சம் எங்க போகுது, ஜீவன் உமங்ல போகுது. கரெக்டா? செகண்ட் இயர் onwards the customer will start getting annuity. Customer will start getting annuity. I'm giving an approximate 5% value. 5% பார்த்தா அதுல பார்த்தா 1,50,000 rupees. That will take care of the ஜீவன் உமங் premium. அதுக்கப்புறம் நீங்க 15 years நீங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1.5 lakhs of ஜீவன் அக்ஷய் and 1.5 lakh survival benefit of Jeevan will be credited. Here the customer is guaranteed 3 lakh pension by paying single premium of 31,50,000. Right? Everybody got this point very clearly. 31,50,000 rupees நம்ம எடுத்துருக்கோம் கஸ்டமர்க்கு. அந்த 1.5 லட்சம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஜீவன் உமங்ல போடுறோம். ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம். செகண்ட் வந்து நம்மளுக்கு annuity என்ன கிடைக்க போடுறோம், அமௌண்ட் 1.5 லட்சத்துக்கு annuity கிடைக்கும். Every year 1.5 lakhs I'm going to get as an annuity. That annuity is again put up back in the Jeevan Umang. After 15 years when the plan is over, somebody who is investing at the age of 45 from the 60th year, they will start getting 3 lakhs of rupees. So which is a very, very wonderful option. Somebody who doesn't want to pay regularly, or somebody who says, no, I cannot afford that much of premium, but I can give you one time. Suppose somebody has sold a property, நிறைய பணம் இருக்கு கையில, அப்ப வந்து இல்ல சார் எனக்கு 30 lakhs இருக்கு கையில, எப்படி பண்றதுன்னா இதை வந்து நீங்க மினிமம் கூட பண்ணலாம். 5 years நீங்க டிஃபர்ட் annuity கூட எடுத்து 27 lakhs கூட போடலாம். அது கூட போடலாம், எப்படி வேணா போடலாம். எனி டைம் யூ கேன் டேக் both 5 years annuity, deferred annuity, or you can take 1 lakh or Jeevan Akshay also, right? So this is a beautiful proposition of how do you put a single premium, a regular income for the long time, right? So இது வந்து நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கணும். So these are something which is very important. இதை வந்து நான் ஒரு பிபிடி கொடுக்க போறேன், ஆனா திருப்பி நீங்க எழுதி வச்சுனா பெட்டர். ஒரு நம்ம கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம். கேஸ் ஸ்டடினா யாராவது ஒருத்தர் வந்து பிளான் எடுத்திருந்தா எவ்வளவு கிடைக்கும், how much bonus and how things are calculated. Now here we are taking a policy holder age is 35 years, term as 20 years, sum assured as 10 lakhs. Okay. Mode வந்து yearly number எடுத்துக்கோம். Premium வந்து 53,648. Okay, that is called as first year premium. Okay, and second year premium வந்து 52,679 from the second year onwards. Now what happens if there is a death happening? So death benefit, survival benefit, அப்புறம் maturity benefit. அந்த மாதிரி 3 benefit இருக்கு. Death benefit ஒரு 5வது வருஷம் அப்புறம் death ஆனா what is that amount you want to get? என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா sum assured plus vested bonus plus FAD, right? Sum assured இங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா 10 lakhs of rupees நம்ம எடுத்துக்கோம். 2
total vested bonuses come எப்படி வந்திருக்கு 47 rupees எடுத்துக்கோம். Normally you can take 50 also, but I have taken at a conservative level of 47. இது 1 lakh எப்படி வருது? 10 lakhs divided by 1000. So when you divide the 10 lakhs divided by 1000, it comes to 1000 because 10 lakhs என்னன்னா sum assured, 1000 is the percentage you have to take it, correct? So 10 lakhs divided by 1000 will give you 1000. 5 years can because 40 years he dies and there is no survival benefit. Okay. So now we are going to the next slide. So total amount he will get is 12,35,000 as a death benefit when he dies after 5th year. So if he's taken a rider benefit additional 10 lakh, so that will become 22,35,000, right? So this is purely on a death, early death happening at 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now we will look at the maturity. Interestingly, his age is 20. His age is 35 years. Maturity வந்து 20. Maturity na P50 முடியாது. அப்போ வந்து P50 முடிக்கும்போது 55 years ஆகும். 30 plus 25 is 55. Survival benefit நம்ம பார்த்தோம்னா எவ்வளவு இருக்குன்னா 80,000 rupees இருக்கு. On completion of term, see remember this is very important. Term முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, suppose assuming that he is staying for 99 years, assuming that he is alive for 99 years, he is getting 10 lakhs of rupees as a basic sum assured. First bonus கிடைக்கும் என்னன்னா 47 rupees. Second bonus is 70. Normally people say they get more bonus in the beginning of year. Half the bonus is this. Average நீங்க பார்த்தனா ஒரு 100 to 110 rupees for the total average, right? So here he is getting 31,50,000 and he is getting a big FAB of 35,50,000 rupees, correct? So this is the entire calculation what we have done. So this works out to be 88,75,000. So total amount, how much is going to get is, he is paid an amount of 10,54,549. Correct? If I am a customer and I am paying it for the last 25 years, how much I have paid? 10,54,549. And then returns and survival benefit I am going to get for the next 45 years. See, maturity age will be 55. So 55 plus 45 is 100. So for the next 45 years, he is going to get 80,000 rupees. Correct? So 80,000 rupees on the 45 years to purchase. He will get 36 lakhs of rupees and maturity benefit at the last he is going to get 88,75,000. So if you look at my rate of return, it is 1,24,75,000. I have put an investment of 10 lakhs over a period of 99 years. I am going to get 1,24,000, right? But if the customer is assumed to die at the age of 65, 70, 75, 80, 85, then also he should be getting around 75 to 80% of the amount. Why I am telling you this? Customer might ask you. Customer definitely keeper that, sir, 100 years. Suppose if I am going to die at the age of 85 or 90 or maybe 75 for that matter, for example, 75 la kuda kadutana, sir, உங்களுக்கு 90% இதுல வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். 1,24,000 oda 1,24,75,000 oda 90% approximately around 80 to 95 lakhs usually கிடைக்கும், right? And if you look at our whole life policy, plan number 2, table number 5, table number 8, table number 149, table number 170, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நீங்க வந்து நம்ம 70 rupees bonus நம்ம நல்லா கொடுத்துருக்கோம். So the base வச்சிருந்தா நம்ம வந்து ஒரு calculation எடுத்துட்டு we have done that during the whole time entire bonus is paid off, right? Any questions you have, I will just unmute everyone so that any questions இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம், அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. Maybe we can take a 2 minute break also. ஆனா நீங்க கேட்கலாம் வந்து எப்படி வந்து ஏதாவது போனஸ் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்தா ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா you can always ask. Yeah, please. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சதெல்லாம் கேஷோம். அருள் சார் சார் வணக்கம் சார். அருள் ஜோதி சார். சொல்லுங்க சார், கேக்குங்களா சார்? கேட்கறேன் சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம அந்த ஜீவன் உமங்கல 1 crore எடுக்கிறோம்னா நம்ம ஒரு 10 லட்சம்னா அந்த நம்ம மெச்சூரிட்டி வந்து நம்ம 1 crore சொல்றோம் சார். கேக்குங்களா சார்? ஆமா, 1 crore எப்போ வந்து டெத்ன் போது எப்படி நம்ம சொல்லுங்க சார். வாய்ஸ் கட் ஆகுது. என்னது திருப்பி சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம 1 லட்சம் வருஷத்துக்கு பர் இயருக்கு வந்து 1 லட்சம் நம்ம பே பண்றோம் சார். ஆமா இயர்லி மோட் அப்படி என்னும்போது நம்ம 1 crore டெத் பெனிஃபிட் நம்ம
ஜீவன் வாங்கல. இல்ல 1 crore டெத் பெனிஃபிட் இல்ல சார். 1 crore அந்த நம்ம வந்து மெச்சூரிட்டி காமிக்கும். 1 crore மெச்சூரிட்டி 1 crore மெச்சூரிட்டின்னு சொல்றேன் சார். இப்போ அந்த டெத் ஆமா. பெனிஃபிட் எப்படி சார்? அந்த 10 லட்சத்துக்கு மட்டும் தான் கிடைக்குமா? இல்ல அந்த 1 crore எப்படி அது மெச்சூரிட்டி மட்டுமா சார்? இல்ல டெத் இருந்ததுன்னா 10 லட்சம் கிடைக்கும் சார். டெத் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சம் அஷ்யூர்ட் பிளஸ் போனஸ் எவ்வளவு வருஷம் இருக்குமோ அது கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? ஆனா மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டேர்மோட போனஸ் கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? திருப்பியும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. நீங்க கேட்கறது கரெக்ட் கொஸ்டின். சி நான் உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன். இதுல வந்து பாருங்க, மெச்சூரிட்டி இப்ப டெத் ஆயிருதுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டெத் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தானா 5 சம் அஷ்யூர்ட் நம்ம வருஷத்துக்குள்ளன்னா சார்? இது இல்ல இது எக்ஸாம்பிள்க்காக கொடுத்துருக்கேன். எனி டைம் டெத் ஆகலாம். ஓகே, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல, செகண்ட் இயர்ல, தேர்ட் இயர்ல, ஓகே, ஃபோர்த் இயர்ல, ஃபிஃப்த் எனி டைம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்காக நான் வந்து ஓகே, ஃபிஃப்த் ஓகே. இயர் காமிக்கிறேன். சம் அஷ்யூர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே. 10 லட்சம் ரூபாய். கரெக்டா? அப்புறம் போனஸ் கால்குலேட் ஓகே, ஓகே பண்றப்ப நம்ம சார். 5 வருஷத்துக்கு போனஸ் இருக்கும். வந்து சப்போஸ் ஹி டைஸ் அந்த 10th இயர்ல வந்து சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா, அப்ப நம்ம இங்க வந்து 5 இயர்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டோம். இங்க வந்து 10 இயர்ஸ் எடுத்துக்கணும். இங்க 10 இயர்ஸ் ஓகே, எடுத்துக்கணும். ஓகே சார். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஓகே சோ சார். இது வந்து ஓகே, புரியுது சார். ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து அமௌண்ட் வந்து இங்க ஏறும். எவ்வளவு வருஷம் ஜாஸ்தியா இருந்தோ இது வந்து நம்ம வந்து பியூரா டெத் பெனிஃபிட் காமிக்கிறோம். கரெக்டா? இப்ப நம்ம வந்து ஓகே, ஓகே சார். இப்ப நம்ம மெச்சூரிட்டி காமிக்கும் போது கஸ்டமர் இஸ் அலைவ். கஸ்டமர் இருக்கார் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன ஆமா சொல்றோம்னா சார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து 8% உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும் 55th இயர்ல இருந்து உங்களுக்கு. பிகாஸ் 25 இயர் டேர்ம் இருக்கு. அவரோட வயசு எவ்வளவுனா 30 வருஷம். 55th இயர்ல வந்து இது முடியறது. கரெக்டா? சர்வைவல் ஓகே சார். இந்த பிளான் பே பண்றதுக்கு முடியாது. பிளான் பேயிங் டேர்ம். பிளான் முடியறது இல்ல. பிளானோட வந்து மெச்சூரிட்டி 100 இயர்ஸ். கரெக்டா? ஸோ பிளான் வந்து ஓகே, பிபிடி ஓகே நம்ம சார். சொல்றோம். பிரீமியம் பேயிங் டேர்ம் இஸ் கெட்டிங் ஓவர் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 55. அப்போ வந்து ஓகே, 80,000 ருபீஸ் வந்து 8% ஆஃப் 10 lakhs எவ்வளோ வந்து 80,000. அது ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகே. செகண்ட் என்ன கிடைக்கும் அவருக்கு? செகண்ட் வந்து அவருக்கு 2 போனஸ் கிடைக்கும். ஒன்னு வந்து பிஃபோர் பிபிடி, ஒன்னு ஆஃப்டர் பிபிடி. 1 minute. ஒன் இஸ் பிஃபோர் பிபிடி. இது பாருங்க. ஒன் இஸ் பிஃபோர் பிபிடி, ஒன் இஸ் பிஃபோர் பிபிடி, ஒன் இஸ் ஆஃப்டர் பிபிடி. கரெக்டா? ரெண்டுல ரேட் டிஃபர் ஆகுது. 35 70 40 47 70 வருது. 70. அப்ராக்சிமேட்லி இப்ப வந்து கஸ்டமர் 19 இயர்ஸ் மட்டும் வந்து கரெக்டா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் நார்மலா இருந்ததுன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் என்டையர் அமௌண்ட் இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் கிடைக்கும். ரைட்? இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் எவ்வளவு வருது அதான் நான் சொன்னேன் பாருங்க. எவ்வளவு ஃபுல் அமௌண்ட் எவ்வளவு வருதுன்னா ஒரு கால்குலேஷன் பார்த்தா எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு வருது? 1,24,75. ஆனா இது நார்மலி இந்த மாதிரி நார்மலி இது நடக்காது. அதுக்குன்னா நிறைய கஸ்டமர் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க, சார் நான் 100 இயர்ஸ் எடுத்து மட்டும் இருக்க மாட்டேன், நான் வந்து மொட்டை 75 78ல போனா அவ்வளவுதான் வேலை ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஆமா ஒரு சார். கேள்வி கேட்டானா என்ன சொல்லணும் கஸ்டமர்கிட்ட? சார் 1,24,000 ஃபுல் டேர்ம்க்கு கிடைக்கிறது. அப்படி ஏதாவது 75 78ல இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அப்ப கூட உங்களுக்கு 85 to 90% ஆஃப் திஸ் 1,24,000 கிடைக்கும். அப்புறம் உங்கள்ட்ட சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எனி சாஃப்ட்வேர் இஸ் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்ட்ட லீடர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, எல்ஐசி ஆல் இன் ஒன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம வந்து ஓகே ஒரு கேஷ் வேல்யூன்னு ஒரு காலம் காமிக்கிறோம். கேஷ் வேல்யூனா சரண்டர் பண்ணனா எவ்வளவு கிடைக்கும்னு அந்த காலம்ல கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்க பாருங்க. ஃபியூச்சர்ல நம்ம இன்னொரு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுல வந்து நீங்க கேஷ் வேல்யூ காமிச்சோன்னா ஓகே சார். 75th இயர்ல வந்து எவ்வளவு கிடைக்கும். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்கறாங்க, சார் 75th இயர்ல இருந்தா என்ன ஆகும் சார்? என்ன எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, சார் 75th இயர்ல ஆனா எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும், 85ல ஆனா எவ்வளவு கிடைக்கும், 90ல ஆனா உங்களுக்கு பணம் தேவைன்னா அப்ப கூட நீங்க வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், சரண்டர் கூட பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ப்ராப்பரா சொல்யூஷன் கஸ்டமருக்கு புரியுது. ஓகே திஸ் பர்சன் இந்த 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 அட்வைசருக்கு எல்லாம் நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளான் விற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய கேள்வி கேட்பார். நான் இப்ப நீங்க 2 தான் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. ஆனா நீங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு உட்காரும் போது கஸ்டமர் உங்களுக்கு வந்து 1000 கேள்வி கேட்பார். சார் இது எப்படி வருது, இது எப்படி வருதாச்சு இந்த பெயின். பிகாஸ் இஸ் நாட் அன் அட்வைசர். அவர் வந்து இன்சூரன்ஸ் மாதிரி அவர் வந்து ஒன்லி அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்திரம். என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு இருக்கு, எனக்கு காமிங்க சார் 1,00,000 ரூபாய் நான் கட்டுறேன் வருஷத்துக்கு, எனக்கு சொல்லுங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்க போகுது. ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ என்டையர் திங். புரிஞ்சது சார்? அருள் சார்? சார் ஓகே சார். அது எந்த இதுல போனோம் நீங்க சொன்னீங்க? லீடர் ஆப். லீடர் கேக்குதுங்களா? கேக்குறது. ஒரு பாருங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. லீடர் ஆப் இருக்கு, எல்ஐசி ஆல் இன் ஒன். இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஆப். இதுல போயிட்டு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு சும்மா ஒரு சிம்பிள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் அதுல பாருங்க 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்குது. பிகாஸ் திஸ் பிளான்ல வந்து அட்வான்டேஜ் என்னன்னா 60 to 100ல மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். நார்மலி கஸ்டமருக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எப்போ தேவைன்னா 60க்கு அப்புறம் தான் தேவை. 60 மட்டும் எப்படியாவது வந்து ஆபீஸ் எங்க பிசினஸ் தான் போயிட்டு இருப்பேன். ஆனா 60க்கு அப்புறம் தான் பேசிக்கலி ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஆகுது, அது ப்ராப்ளம் ஆகுது, இது ப்ராப்ளம் ஆகுது, இன்கமும் கிடையாது. அந்த வேலையில நிறைய பணம் தேவை. அதுக்காக தான் இந்த பியூட்டிஃபுல் பிளான் ஜீவன். ரைட் சார்? ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ. எனிபடி எல்ஸ்? தேங்க்யூ.
Anybody else got any other questions? Please ask. Sir, good evening, sir. Sir, good evening, sir. Sir, Saravanan from Salem, sir. சொல்லுங்க. சார் ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் சார். இந்த ஜீவன் உமாங்ல வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா இதுல மெச்சூரிட்டி எதுவும் இல்லைங்கிறாங்க சார் நிறைய கஸ்டமர்ஸ். ஆமா ஆமா, அதுக்கு நீங்க மெச்சூரிட்டி போட்டுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதர் யூ கேன் கிவ் ஜீவன் லாப் வித் ஜீவன் உமம் ஆர் யூ கேன் கிவ் ஜீவன் லக்ஷ்யா. கரெக்ட். பேசிக்கலி இந்த பிளானோட பேசிக் ஐடியா என்னன்னா சார், திஸ் பிளான் இஸ் பேசிக் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் 60 அப்புறம் till 100 if something goes wrong, I can create a big asset for my family. கரெக்டா? எனக்கு அசெட் கிரியேஷன் மாதிரி நான் பார்க்குறேன். நம்பர் 1. அப்படி கஸ்டமருக்கு ஏதாவது மெச்சூரிட்டி தேவை இருக்குன்னா ஜீவன் லாப் கொடுக்கலாம் ஆர் ஜீவன் லக்ஷ்யா கொடுக்கலாம். எனி ஆஃப் திஸ் இஸ் ஓகே. ஸோ என்ன இருக்குன்னா மெச்சூரிட்டியில ஒரு ஃபிக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு. இப்போ ஜீவன் லக்ஷ்யா எடுத்ததாங்க, ஜீவன் லக்ஷ்யா 933 எடுத்துக்காங்கன்னா அந்த 25 years term இருக்குன்னா 22 years only he has to pay. So balance 3 years அப்புறம் he will get a big maturity. In case if he is looking at a big retirement something. Correct? இதுக்கு கேட்கற கஸ்டமர் பிகாஸ் 178 பிளான் நம்மள வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்குது. அப்போ 90% of the bonus we have to give for that as a maturity value. So people normally will ask that. Yeah. Okay, sir. Thank you. Anything else, sir? Okay, thanks. Sir, one question, sir. Please, sir. And after PPT, you put 70 rupees as bonus. Whether we can put that value, sir? Correct. See, I have taken the bonus of 70 rupees. See, normally, if you look at the entire term of bonus, it is around average 100 to 110 rupees. Okay. So what I have done is, there are two ways of taking it. I can take 70 rupees initially and then take 35 rupees later also. Or I have taken 47 or 48 rupees initially, then I have taken 70 rupees, right? But if you look at major of our plans, all whole life plans, all previous whole life plans, they have declared 70 rupees during the term. Hello? Okay, sir. Yeah, thank you. So all the old plans, if you look at all the old plans, 2 number, 5 number, 8 number, 149, 178, all these plans, if you look at their own database for the last 15 years, they have declared 70 rupees. LIC has got declared. And believe me, why they are giving so much of big bonus, I tell you. Very important question. என்ன ஆகுதுன்னா கஸ்டம் எல்ஐசிக்கு வந்து எவ்ரி இயர் மெச்சூரிட்டி கிடையாது. இந்த போனஸ் இந்த மாதிரி பிளான்ல ஜீவன் உமங்ல வந்து மெச்சூரிட்டி கிடையாது. அதுக்காக எல்ஐசிக்கு வந்து பே அவுட் வந்து எவ்ரி இயர் கிடையாது. அதுல பெனிஃபிட் என்ன இருக்குன்னா எல்ஐசி கேன் ரீஇன்வெஸ்ட் தட் அமௌண்ட் இன் த மார்க்கெட் அண்ட் கெட் மோர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ LIC is getting 10% or maybe 11%, and LIC is giving only 8%. Right? So you have to understand this. Longer the term, more the benefit for everyone. Okay. Anybody else, sir? Thank you. Anybody else has got any question? Ramon sir, Sudarshan sir, Mr. Swami sir, Amrita madam, Vijaya madam. Okay. Calculator, somebody is asking me which calculator. Calculator is something, it's an Excel sheet maker, you can make it. Hello, sir. Let's go to the next part. Okay. Now, another interesting story. Customer normally avoid panadhu papa. Whenever you are going and selling something, whatever you are selling, customer will say, I will think and get back. Now, வந்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறேன் சார், இப்போ வேண்டாம் சார், இப்போ நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு, அது இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா சார், காஸ்ட் ஆஃப் டிலேன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. காஸ்ட்னா நீங்க டிலே பண்ணனா உங்களுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும். எப்படி நான் காமிக்க பாருங்க சார். ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி பேங்க் ரேட் எப்படி இருந்ததுன்னா, அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கணும். 20 years back, what was the bank interest rate? Customer will say around 12%. 15-20 years back, around 12%. Okay. Now, what is the bank rate? If the bank rate, sir, customer will say around 5 to 6%, maximum 6%. So, முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபியூச்சர்ல வந்து எவ்வளவு பேங்க் ரேட் இருக்கும் சார்? உங்க வந்து ஐடியா என்ன சார்? எப்படி பேங்க் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி இருக்கு? கஸ்டமர் will say India is a developing country, so 4%, 3% or 2% கிடைக்கும். Okay. So that is how we say that, right? Then you can say, sir, now உங்களுக்கு ஒரு guaranteed 8% sum assuredல பேங்க் கொடுத்தா சார் 15 years கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு
வந்து 8% guaranteed I will give you bank rate. So suppose today you want 1 lakh of rupees after 15 years. Today you say that I am going to invest some money and I want 1 lakh of rupees after 15 years. And today your age is say for 35 years. You after 25 years, I will give you 1 lakh if you pay regularly per month 51,000 rupees. So this is very important. Why I am telling this today, the life expectancy of the customer is going very high. Today people are living till the age of 75, 76, 78, 100, 80, 85, 100. எதுக்குன்னா technology, medical technology increase ஆயிடுச்சு. Education level of the customer is increased. Income level of the customer is increased. எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்காக கஸ்டமருக்கு வந்து லாங் டேர்ம் இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க, சார் லாங் டேர்ம் பாலிசி யார் எடுத்துப்பா சார்? லாங் டேர்ம் பாலிசி தான் இன்னைக்கு வேணும். இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து 65, 70, 75, 85, 95 தாண்டுறாங்க. அந்த 85, 95ல வந்து உங்களுக்கு பணம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆகும். யூ கான்ட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் சில்ட்ரன். யூ கான்ட் டேக் மணி ஃப்ரம் அவுட் சைட். நோபடி வில் கிவ் யூ. யூ ஹேவ் நோ இன்கம். இன்கமே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி காலத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்ம்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேரண்டீட் அமௌண்ட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்னைக்குமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா ஒன் டைம் சாந்தி கூட இருக்கு. சேவிங்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் 1 lakh பென்ஷன் ஃபார் ஏஜ் 16 இருந்தானா 48, 50, 55 அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபர்ட் ஆனுவிட்டி காமிச்சிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி நீங்க பார்த்து அது கூட நீங்க வந்து யூ கேன் கிவ் இட் அப். ஸோ திஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஆஃப் actually telling them why Jeevan Umang is so powerful than other products. Now we'll come to the last part of the selling point of Jeevan Umang. இப்போ நீங்க ஜீவன் உமங்க நீங்க பார்த்தானா என்னன்னா அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இட்ஸ் a guaranteed gift to the child or grandchild. It's a guaranteed gift to the child or grandchild or the guaranteed gift to the child, children, or your wife also, right? It's an asset creation for legal heirs like property. See, basically you are creating an asset. Or asset is not create after a particular time. 75, 80 years or 2 crore amount will consider basically like an asset today. Correct? Number 3, it's a guaranteed tax-free pension instead of rent on property. Now this is a very interesting point. நிறைய கஸ்டமர் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல சார் எனக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஆஃப்டர் 55, 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டியோட ரெண்ட் கிடைக்க போகுது. சார் கரெக்ட் சார், அந்த ப்ராப்பர்ட்டில ஏதாவது டிஸ்பியூட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆக போகுது. நம்பர் 2, அந்த டைம்ல ஏதாவது டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ராப்பர்ட்டில ரெண்ட்ல டேக்ஸ் இருந்தா டேக்ஸ் போகும். 3வது, அந்த ரெண்ட் வந்து கொடுக்கறது வந்து ப்ராப்பரா ரெண்ட் கொடுக்கல, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது செல்லபிள் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து பணம் கிடைக்காது. ஆனா இங்க என்னன்னா கேரண்டீட் டாக்ஸ் பென்ஷன், ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ இல்லையோ உங்களுக்கு கேரண்டீட் டாக்ஸ் பென்ஷன் கிடைக்கும், ரைட்? 4வது வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இட்ஸ் a beautiful support to the wife in her older age, right? See, understand one thing, கஸ்டமரோட ஏஜ் இன்னைக்கு வந்து 60 years, he is going to live for another 20 years. அவர் வந்து இன்னும் 20 வருஷம் இருக்க போறான். அப்புறம் அவரோட வைஃப் வந்து 30 வருஷம் இருக்க போறான். ஸோ 90 years provision customer has to make. So when he wants to make a provision for a long age from 60 to 90, he has to have a solid, powerful tool which is Jeevan Umang. So இந்த 4 பாயிண்ட் ப்ராப்பரா பைஃபர்கேட் பண்ணேன். ஒரு ப்ராப்பரா எக்ஸாம்பிள் போட்டு கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க காமிச்சனா கஸ்டமர் will say yes, I would like to go for something called this. இன்னைக்கு வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களுக்கு கேரண்டீடு 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா நீங்க அதை வந்து பிளைண்ட்லி எடுத்துக்கோங்க. பண்ணி யாரும் கேரண்டி பண்ண மாட்டா, பேங்க் கேரண்டி பண்ண மாட்டா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேரண்டி கிடையாது, வேற ஏதாவது கம்பெனி கிடையாது, அதுவும் கேரண்டி கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் தான். உங்களுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னா நீங்க வந்து அங்க போய் மாட்டிக்க போறீங்க, ரைட்? Let's look at the second point, second product, which is Jeevan Lakshya, one of the favorite product of mine. It's a wonderful, fabulous product, right? So why again I tell you it's a good product? It's Jeevan Ankur in a very new avatar. You know, we talk about new avatar na புது அவதார்ல வந்து நம்ம வந்து ஜீவன் லக்ஷ்ய வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், ரைட்? அந்த புது அவதார் என்னன்னா ஜீவன் அங்கூர். ஜீவன் அங்கூரோட ஓல்டு வெர்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ஜீவன் அங்கூர் 807. It was one of the beautiful plans what LIC had started. Very less there, DAB benefit. Again something similar like what we are giving it in Jeevan Lakshya. With profit plan இருக்குது, இது வந்து premium endowment type. Premium வந்து it's a limited premium endowment type. With profit plan இந்த profit கிடைக்கும், இதுல வந்து உங்களுக்கு bonus கிடைக்கும், same thing like what we saw in Jeevan Umang.
அப்புறம் இதுல வந்து லிமிடெட் ப்ரீமியம் பே பண்ணும், 3 இயர்ஸ் லெஸ் பே பண்ணும். கரெக்டா? அப்புறம் அதுல வந்து ப்ரீமியம் என்டோமெண்ட் டைப் பிளான். ப்ரீமியம் என்டோமெண்ட்னா எண்ட்ல தான் கிடைக்கும், மெச்சூரிட்டில ஒன்றும் கிடைக்காது. இல்ல டெத்ல ஒன்றும் கிடைக்காது, சாரி, மெச்சூரிட்டி தான் கிடைக்கும். ரைட்? எமோஷனல் பாலிசி வித் லாட் ஆஃப் கேரண்டி. ஐ டோல்ட் யூ ஜீவன் லக்ஷ்யா அண்ட் ஜீவன் உமா, இது ரெண்டு வந்து எமோஷனல் பாலிசி வித் லாட் ஆஃப் கேரண்டி. ரைட்? So if you look at the entire working of the Jeevan Lakshya, one minute, there's some disturbance. Yeah, sorry. If you look at the entire slide of this, how the working of Jeevan Lakshya is taken care. Right? Now look at this. Here, the age is 35 years. Right? We take an example of this. 35 years is the age. 5 lakhs is the sum assured. Policy term number is 21 years. PPT is 18 years. Okay, 3 years less. Basic premium is 25,757. Okay. Now here an example, 35 years number. Customer can die anytime. And giving an example here, we are again taken 6th year. 6th year, customer any year he can die. Okay. For example, suppose 6th year customer death aachuna, 10% of sum assured we are giving 50,000 rupees right from 6th year to 20th year. Okay. That is the first thing. Second thing enna maturity la 110% of the vested bonus. So 110% na evlo 5 lakhs 110 is 5 lakh 50,000 rupees. அதுக்கப்புறம் bonus நம்ம 49 rupees எடுத்துப்போம். Again 5 lakhs divided by 1,000 is 500 multiplied by 25 years. So 5 lakh 14,500 and FAB வந்து FAB na ஒரு rate கிடைக்கும். They will get a rate 21 years க்கு 100 rupees, 22 years க்கு வேற மாதிரி அந்த மாதிரி rate கிடைக்கும். So if this FAB is 50,000 rupees, total amount நீங்க பார்த்தனா உங்களுக்கு வந்து 18,64,500 கிடைக்கும். ரைடர் எடுத்தனா ஒரு 5 lakhs rupees extra கிடைக்கும். ரைடர்ல வந்து ஒரு payment extra கிடைக்கும். Correct? In case of death. So customer ku வந்து 10% every year that amount is paid to the policy holder, right? So this is very, very important, and this you have to understand this. Once you understand this, you will be able to understand. Appo maturity neenga pathana, maturity la basic sum assured plus bonus plus FAB கிடைக்கும். So in the plan la வந்து technically neenga pathana, இந்த பிளான்ல வந்து டெத்ல வந்து ஒன்லி பிரீமியம் ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்புறம் 10% கட்டிட்டு போகும். மெச்சூரிட்டி ஒன்றும் கிடைக்காது. மெச்சூரிட்டி லாஸ்ட்ல கிடைக்கும், 110% கிடைக்கும். ஆனா ரைடர் இருந்தோம்னா அந்த ரைடர் அமௌண்ட் வந்து நடுவில் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினெட்லி தட் அமௌண்ட் இஸ் given for that, right? For example, நான் சொல்றேன் பாருங்க. So if there is a customer who has got a child of 0 years, okay, and his father is 30 years, okay. He is saying, I want when my child is 18 years, 19 years, 20 years, 21 and 22, I want some money coming from the LIC. And I got an amount 3,69,000, 3,81,000, 394, 425. So father of the age enna aidum 48, 49, 50, 51. But the customer has to pay only for 15, 16, 17, 18, 19. நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்னா கஸ்டமர் என்ன கேட்கறாங்கன்னா சார் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு சார். ஒரு 10 lakhs இருக்கு, 15 lakhs இருக்கு, அப்புறம் 20 lakhs இருக்கு. 10 lakhs, 15 lakhs and 10 lakhs, 15 lakhs and 20 lakhs. இந்த 3 ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு சார்? 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. பிரீமியம் பார்த்தானா எல்லாத்த பிரீமியம் வேற மாதிரி இருக்கு. இந்த 5,000 rupees பிரீமியம், இந்த 7,500 பிரீமியம், இதுல 10,000 rupees. So depending on the customer's appetite, customer எந்த மாதிரி பிளான் வேணும், எந்த மாதிரி requirement இருக்கோ, எவ்வளவு பணம் கட்ட முடியுதோ, accordingly you can able to fix that entire premium, right? So this can be a wonderful series of opportunities. So your concept SIP retention concept. SIP na systematic investment plan. நிறைய பேர் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ஒரு 2,000 rupees, 3,000 rupees, 5,000 rupees, 10,000 rupees அந்த மாதிரி ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல வந்து SIP போடுறாங்க. கரெக்டா? கஸ்டமர் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிளான் காமிக்கும் போது கஸ்டமர் என்ன சார், நான் வந்து சைல்டுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு SIP பண்ணி வச்சிருக்கேன், எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. Now let's take an example. If the parent is
See, now look at this example very carefully. It's a very simple idea. It's not a great thing, but simple idea, but it's very effective. If our parent today age was 30 years and their child age is say 0 years, okay, just born or newly born, and parents goal என்னன்னா immediate goal என்னன்னா guaranteed provision for child education வேணும், okay, and marriage and pension provision for. So this is the entire requirement of the customer. Parents goal என்னன்னா they would like to make a guaranteed provision for the child, number one. Number two, for education and marriage, and number two is pension provision for the old age. Correct? So if you look at the customer normal prescription for SSC, the customer when the child is reaching at the age of say maybe 15 years, he will be completing 10th standard, which is called as SSC. 2 lakh rupees he might require. For HSC, they might require at the age of 17, they might require 5 lakhs. For graduate, they might require 8 lakhs maybe for the age of 21. And for postgraduate or for the higher and other education, they might require 25 to 30 lakhs. And at the right of retirement also, they would require a big amount of 50 lakhs. So if you look at overall scenario, this is what a normal parent who has got at the age of 35 will have this requirement. Now, the parents decide to go for an SIP, systematic investment plan, or SIP, that is what they call. For example, if they say that for 25 years, I will put 10,000 rupees monthly, which is 1,20,000 rupees yearly. There are two conditions we are assuming. One, the first condition is the person will never close his SIP, and the second thing is he will never withdraw from SIP. So the two condition number one assume 24. But God forbid what happens if they die. Correct? The SIP will be closed and the family goals cannot be achieved. Right? I am not talking about the insurance SIP or something. I am talking about the general SIP for 2,000 suddenly if there is a death, the SIP will be closed and whatever plans he has got, that cannot be achieved. நம்ம என்ன கஸ்டமர் சொல்றோம்னா நீங்க வந்து SIP-யும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே போலாம் with உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் with LIC Jeevan Laksha policy, which is also known as SIP retention policy. Right? Now let's see how this Jeevan Laksha policy will help in SIP retention. Very simple, nothing great about it. See, whatever the amount you have fixed for SIP, you have to tell the customer whatever the amount you have fixed for SIP, you have to take 10 times of the Jeevan Laksha policy for that. Jeevan Laksha policy for that. So let's take an example. If the customer is investing 10,000 rupees SIP for 12 months, it is 1,20,000 rupees per annum. Correct? அப்புறம் அதுல வந்து 10 times பார்த்தா நீங்க உங்களுக்கு வந்து 12 lakhs rupees ஆயிடும். So customer has to purchase a sum assured of 12 lakhs of rupees for Jeevan Laksha policy, which will amount approximately come to amount of 5,000 rupees வரும், 5,000 ரூபாய் வரும். Right? In the next 22 years, he will invest approximately around 12 lakhs of rupees. Okay. In the 25th year, he will receive an amount approximately maturity amount of 30 lakhs with 100% tax-free under section 1010. Correct? But what happens if the customer might ask you a question? Customer ஒரு question கேட்கலாம், sir, in case அப்பயும் நான் வந்து என்னோட டெத் ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க வந்து 5,000 ரூபாய் நீங்க பே பண்றீங்களா SIP, அந்த லட்சத்துல பே பண்றதோ அந்த லட்சம் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும். நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ, LIC will immediately give you a 12 lakhs of rupees amount because that is a rider which you have taken. Number three, LIC will also give you 10% of 12 lakhs, which is 1,20,000 rupees a year, where you can continue paying your SIP. And the where SIP is not pay பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் வந்து இங்க ஜீவன் லட்சத்துல இருந்து கட்டணம் கொடுத்து அந்த அமௌண்ட் நீங்க வந்து SIP கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்புறம் ஆஃப்டர் 25 இயர்ஸ் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி 30 lakhs எங்கேயோ கிடைக்கும். அப்புறம் உங்களுக்கு SIP-ல வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பணம் கிடைக்கும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் அ பிக் அமௌண்ட். Whether you are there or not, you will have a great amount from SIP also, from Jeevan Laksha also. Basically, என்ன பண்றதுன்னா SIP-யை safeguard பண்ணதுக்கு Jeevan Laksha policy. That is the basic number. Right? I hope everybody understood. Yes or no? Please type yes in the chat room if you understood. Please, thank you. Any doubt you have, please you can ask me. Anything you want to ask, you can always ask.
what you can do is you can see the PPT again so that you can able to reverse that. Yeah, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. So you have to really understand what is that. Because நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா mutual fund எடுத்துட்டு சார் SIP எடுத்துட்டு children policy வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் சார் ஆல்ரெடி நான் பே பண்றேன் சார். சரி சார், அதெல்லாம் கரெக்ட். ஆனா டெத் ஆனா என்ன ஆகும்? இல்ல டெத் ஆனா நம்ம வந்து என்ன பணம் கட்டுறது? ரொம்ப பணம் கிடைக்காது சார், உங்களுக்கு லாஸ் தான் ஆக போறாங்க. அந்த டைம்ல என்ன தெரியாதுன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் கம்மியா கிடைக்கும். அதோட பெஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஜீவன் ரக்ஷா பாலிசி எடுத்துட்டு அதை நீங்க வந்து டெத் ஆனா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் கட்ட வேண்டாம், SIP கட்ட வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஜீவன் ரக்ஷா பணம் கட்டிட்டே போகும். உங்களுக்கு SIP-ம் முடியும், அப்புறம் இங்க பெரிய மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட். That is what you have to say, correct? Okay, so that is the concept number. Concept number 2 என்னன்னா, that is very simple concept. What we say is save ₹75, which comes to average monthly of 2,000 rupees per day, 75 rupees per day, and get 15 lakhs for your daughter's Kanyadan policy. For your daughter's Kanyadan, right? So basically, what are we saying? Save 75 rupees per day and get 15 lakhs for your daughter's Kanyadan. See, I know one of the agents, or agent என்ன பண்ணனா 2000 rupees note கொண்டு வந்தார். அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த 2000 rupees every month நீங்க போட்டுட்டே போனா ஒரு 15 லட்சம் after a period of say 15 years or 20 years, whatever is the age of that, அந்த 15 years போட்டோம்னா உங்களுக்கு 15 lakhs rupees கன்னியாதானம் நம்ம சொல்லலாம். நம்ம தமிழ்ல பேசும்போது நார்மலி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்னியாதானம். ஸோ கன்னியாதானம் தான் நம்ம வந்து 20 lakhs rupees or 15 lakhs rupees can be given. The combination is very simple. It is only by 933 15 15. That's it. As simple as that. 15-12 வருது. அதுக்கப்புறம் 75 rupees per day investment, right? So that's a very, very simple and a very easily understood concept. I'm not getting into that, right? அப்புறம் ஒரு important concept போலாம். It's my favorite concept, which is Jeevan Upaharam. Jeevan Upaharam means what? Upahar means a gift for the child. Right? Every father would like to give a child, a daughter, a beautiful gift, right? To a father, nothing is dearer than his little princess. Every father wants to make some provision for the children. Long term, every father wants to make a provision for his children, right? So just save 160 rupees per day for 17 years. Now, please mind here, 160 rupees per day for 17 years. Get 10 lakh 11,000 rupees for your daughter's wedding, okay? And gift her a guaranteed income of 50,000. Gift her a guaranteed income of 50,000 per annum for a lifetime, and it also helps your daughter to create a legacy for her children. Right? I'll repeat again. These are the benefits and features of the customer. ஒன்னு என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணணும் 160 rupees per day for 17 years. ரெண்டாவது 10 lakh 11,000 for your daughter's wedding. மூணாவது வந்து 50,000 per annum for her lifetime income. And நாலாவது என்னன்னா, help your daughter to create a legacy for her children. Okay. Now, in case of an unfortunate death, for example, if there is an unfortunate death, right? என்ன ஆகுதுன்னா, unfortunate death இருந்ததுன்னா, your daughter will get a lump sum amount at that point of time. Number one. Number two, all the premiums will be funded by LIC. All the premiums, all premiums வந்து future premiums will be paid by LIC. Number three, அப்போ கூட டாக்டருக்கு வந்து ஒரு 26,000 rupees per annum basic needs கிடைக்கும். கரெக்டா? அப்புறம் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் லைக் லோன்ஸ், டாக்ஸ் பெனிஃபிட், லைஃப் லாங் ரிஸ்க் கவர், அதெல்லாம் ஸோ நம்ம பேசிக்கலி இப்போ பார்க்கலாம், 3 பிளான் இருக்கு. ஒன்று வந்து 933 2017 5 lakh rupees rider, 5 lakh rupees basic sum assured, and 30,730. We are giving it to the father. Father-க்கு கொடுக்கலாம், mother-க்கு கொடுக்கலாம். இந்த செகண்ட் பாலிசி வந்து இந்த endowment policy can be given to father or mother, depending on what is the kind of ratio. Mother-க்கு கொடுத்தனா 3 lives ஆகும், father-க்கு கொடுத்தனா 2 lives ஆகும், right? So here third policy we have given for what? Third policy we have given for Jeevan Umang for daughter for 5 years. எப்படி 95 வருது? 100 minus 5 95. அப்புறம் நம்ம சொல்லணும் 30 years ஆகணும், கம்ப்ளீட் ஆகணும் for getting survival benefit. So they have to give 25 years. 6,25,000 rupees is sum assured. 8% வந்து அந்த 50,000 வரும். அப்புறம் 24,530. So நீங்க பார்த்தா total the premium is not crossing more than 31,000 rupees. So average 5,000 or 6,000 can be easily taken care for this entire thing. Now let's put a
2 parts. First part என்னன்னா டெத் ஆனா எவ்வளவு கிடைக்கும், அப்புறம் மெச்சூரிட்டி ஆனா எவ்வளவு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டெத் ஆனா என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு பிளான் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். These two premiums will stop in case if there is a death happening. Because இது ரெண்டு ஃபாதரோட பேர் இருக்கு. மதர் இருந்தானா இது வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஃபாதர் will be discontinued. அப்புறம் இது வந்து கண்டினியூ இருக்கும். ஆனா இதுல பிரீமியம் எப்படி பே பண்ண முடியும்னா 10% ஆஃப் சம் அஷூர்ட் வருது, அதுல இருந்து பிரீமியம் பே பண்ணலாம். ஆர் கஸ்டமர் டிசைட்ஸ் டு டேக் கோ ஃபார் அ பிடபிள்யூபி ரைடர், அதுவும் எடுத்துக்கலாம். பிரீமியம் வேவர் பெனிஃபிட் ரைடர் இருக்கு, அவைலபிள் இருக்கு, நம்ம ஜீவன் உமங்ல இருக்கு, அது கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இது கூட நம்ம வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் 10% கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டு ப்ரீமியம் வந்து ஆயிடும். அப்புறம் நம்ம 50,000 ருபீஸ் நம்ம இங்கேருந்து பே பண்றோம். 5 lakhsல 10% பே பண்ணுவோமே, 50,000 இருந்து 24,000 rupees is paid to the premium. 26,000 rupees is given back to the daughter for their expenses. Correct? So this is the, and on the maturity 30 years முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 25 ஆனதுக்கு அப்புறம் 110% of the sum assured கிடைக்கும். So daughter's marriage is taken care. So 30 years முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 50,000 rupees LIC will be giving to the daughter regularly as a gift. Okay, so this is all about the death. இப்போ மெச்சூரிட்டியில பார்க்கலாம். மெச்சூரிட்டியில ஒன்றுமே ஆறுது இல்லை, யாருக்குமே ஒன்றும் ஆறுது இல்லை. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி எது முடியுதுன்னா 9/1/4/17. ஓகே, அதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம், 10,000 ரூபா, சாரி 1 lakh rupees கிவிங் அலாங் வித் த போனஸ். ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன்ல எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பேலன்ஸ் பிரீமியம் பே பண்றோம். நம்ம கஸ்டமர்ட்ட என்ன சொல்றோம்னா உங்களுக்கு 17 இயர்ஸ் தான் பே பண்ணணும், ஆனா ஆக்சுவலி 25 இயர்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ 8 இயர்ஸ் பிரீமியம் எங்கேருந்து பே பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் இருந்து செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன் 10 இயர்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு 8 இயர்ஸ் எடுத்துட்டு பேலன்ஸ் 2 இயர்ஸ் கொடுத்துடலாம் கஸ்டமருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் என்னன்னா ஜீவன் லக்ஷோட பிரீமியம் முடியும் 20 இயர்ஸ் ஏஜ்ல. அப்போ டாட்டரோட மேரேஜ்க்கு நம்ம வந்து 10,11,000 rupees கொடுக்க முடியும். ரைட், இது வந்து செகண்ட் டைம். ஸோ இந்த ரெண்டு பிரீமியம் முடிஞ்சிடும். மூணாவது பிரீமியம் எது முடியும்னா 30 இயர்ஸ். 30 இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டாட்டருக்கு நம்ம ஒரு 50,000 rupees நம்ம கொடுக்க போறோம் 8%. So 8% will come to 50,000 rupees, right? So when the daughter will reach at the age of 30 years. So 25 years la kalyanam mudinum, 30 years they will start getting a gift which is lifelong. அப்புறம் அந்த gift கண்டினியூஸா இருக்கும். ஃபாதரோட டெத் ஆகாதோ ஆகாமலையோ டாட்டருக்கு வந்து டெஃபினெட்லி தட் பர்டிகுலர் பெனிஃபிட் will be given, right? So this is a beautiful plan. So wife கொடுத்துட்டு ஃபாதர் மதர் அண்ட் டாட்டருக்கு அப்படி கொடுக்கலாம், இல்லை ஒன்லி ஃபாதர் ரெண்டு பாலிசி ஃபாதர் கொடுத்துடலாம். 3 பாலிசி ஆகலாம். இஃப் வைஃப் ஃபாதர் அண்ட் மதர் கொடுத்தோம்னா 2 பாலிசி ஆகலாம், 2 லைஃப்ஸ் ஆகலாம். இன் கேஸ் இஃப் தெர் இஸ் அ ஃபாதர் அண்ட் மதர். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாதர் அண்ட் ஃபாதர், யா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி டிசைட் பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ப்ராஸ்பெக்ட் வந்து should be from 0 years to 6 or 7 years. Okay, not more than that, 6 or 7 years maximum. அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் நீங்க போய் பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜீவன் உபகாரம் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம். ஈஸிலி the customer can pay 5,000 rupees. So if you meet 100 prospects, 25 to 30 prospects can go to Jeevan Upahar, where they can easily give you 5,000 rupees a month, where you can easily reach half a MDRT of yourself, right? Why half? I think almost an MDRT you can make it. So that is how you have to look at it. 100 people if you meet up, 100 good parents if you meet up, 25 parents actually take this policy. So 25 into 3 is 75 policy you will make. If they are giving an average premium of 60,000 rupees a year, so 60 into 25 is whatever it comes to, as a commission பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து MDRT ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து MDRT ஆகலாம். But you have to really find out this kind of problems. Okay. So any doubt, please ask me. This இந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஏதாவது டவுட் ஆனா கிளாஸ் ஏதனா கிளியரா இல்லனா please you can always ask me in the last part, right? There got another 2 more concepts to go before that. Anything else you want to ask? Yeah. Hello. Hi sir, you tell me. You want to ask question? Hi Samud sir, you have any question? Can you able to hear me, everyone? சார் So சார் அருள் SIP ஜோதி retention for சார் கேக்குறீங்க சொல்லுங்க. சார் சார் கேக்குதுங்களா சார்?
இப்போ இந்த ஜீவன் லக்ஷயால வந்து நம்ம ஒரு கஸ்டமர் வந்து பாலிசி எடுக்கிறாரு. அவரு அதாவது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியமோ இல்லைன்னா செகண்ட் பிரீமியமோ இல்லை 1 இயர் கட்ட பிறப்பு டெத் ஆயிடுறாருன்னா எப்படி சார்? இப்போ அது நீங்க கண்டினியூ அப்ப திருப்பி கட்ட தேவையில்லை சார்? கட்ட தேவையில்லையா சார்? இல்ல ஜீவன் லக்ஷில என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் போகும்போது எனி பிரீமியம் இஸ் பேட் கரெக்டா. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஆக்ஷன் இருக்கும் கிளைண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆக்ஷன்னா. ஹலோ கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்க சார். கேக்குது. ஓகே கேக்குது, சொல்லுங்க சார். கேக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இயர் எனி டைம் டெத் ஆச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்னா பிரீமியம் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா பிரீமியம் ஸ்டாப் ஆயிடும். செகண்ட் ஓகே கஸ்டமருக்கு ஃபேமிலிக்கு 10% ஆஃப் த சம் அஷ்யூர்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். நம்பர் 1. நம்பர் 3, இந்த கஸ்டமர் வந்து இந்த பாலிசி கொடுக்கறது போது ரைடர் இல்லாம கொடுக்க கூடாது. ரைடர்னா எனி கேஸ் எனி டெத் ஆச்சுன்னா ஒரு ரைடரோட அமௌண்ட் கிடைக்கும் கரெக்டா. ஸோ சப்போஸ் கஸ்டமர் ஓகே சார் பாலிசி கொடுத்துருக்காரு, ரைடரும் கொடுத்துருக்கு, டேர்ம் ரைடரும் கொடுத்துருக்காங்க சம்பளம். ஸோ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அந்த ரைடர் வந்து 10 lakhs வந்து அமௌண்ட் will be given at the time of death to the family. ஓகே, ரைடர் கொடுக்கலன்னா கிடைக்காது, மெச்சூரிட்டி தான் கிடைக்கணும். ஜீவன் லக்ஷல ஒரு என்ன பியூட்டி என்னன்னா ஒன்லி மெச்சூரிட்டில தான் பணம் கிடைக்கும், வேற வந்து கிடைக்காது. ரைடர் எடுத்துக்கணும்னா அப்போ கிடைக்கும், அது வேற விஷயம். ஆனா ரைடர் எடுத்துக்கணும்னா கஸ்டமர் ரைடர் எடுத்துக்கணும்னா லாஸ்ட் தான் பணம் கிடைக்கும். கரெக்டா? இதுக்கு சார் கம்பல்சரி அப்ப ரைடர் எல்லா பாலிசிக்கும் ரைடர் எடுக்கணுமா சார்? எல்லா பாலிசினா ஜீவன் லக்ஷ பாலிசிக்கு மட்டும் ரைடர் தான் இருக்கணும். அதுல வந்து ஒரு டெத் பெனிஃபிட் கிடையாது. ஒன்லி ரைடர் எப்போ கிடைக்கணும், டெத் கிடைச்சா ரைடர் கிடைக்கும். ஒண்ணுமே ஆகுதுன்னா அப்ப ஜீவன் லக்ஷயாக மட்டும் ரைடர் கன்ஃபார்ம் பார்க்கணும், நம்ம கன்ஃபார்ம் போடணும். அதான் நான் இப்ப கூட அந்த ரைடர் போடும்போது பாலிசி பிரீமியம் வந்து கொஞ்சம் கூடும் சார், ஜாஸ்தி இல்ல, 5% கூட 5% கூட வராது. அதுக்கான அதை காமிச்சே பாருங்க. இப்ப ஜீவன் உப்பார் இப்ப காமிச்சல ஜீவன் உப்பார், அதுல பாருங்க ரைடர் போட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டா. இதுல பாருங்க நம்ம ரைடர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ரைடர் என்னன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த டைம்ல ஆச்சுன்னா கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். நீங்க இந்த பிளான் திருப்பி வீடியோவா ரெக்கார்டிங் திருப்பி அதை பாருங்க, உங்களுக்கு கொடுத்துடும். ரைட் சார்? ரெக்கார்டிங் சார் நீங்க சென்ட் பண்ணீங்களா? ஓகே சார். ஓகே சார், நீங்க பண்ணீங்க, நான் ரெக்கார்டிங் சென்ட் பண்றேன். சரியா? Okay, thank you sir. Thank you. Yeah, anybody has got any other questions apart from what Arul sir had? Please ask. Okay sir. Okay. வேற ஏதாவது சார் இப்போ அதாவது பாலிசி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரே பாலிசி கட்ட கூட ஓகே அக்செப்ட் பண்ணலாம் சார்? ஒரே ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் கட்ட கூட ஓகே தானே? ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் போட்டுட்டு கண்டினியூ ஆகணும். ஆனா வேற ஆச்சுன்னா கஸ்டமர் தப்பு தான் ப்ரோ. சரியா? இல்ல அதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரீமியம் கட்டிட்டு பிறகு எதனா ஆச்சுனா ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆமா எனி பிரீமியம் அந்த மாதிரி நான் இங்க எக்ஸாம்பிள் தான் 4 years 5 years எடுத்துக்கேன். எனி இயர் எனி டைம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஆச்சு கூட கிடைக்கும். சரியா? ஓகே அதான் சார் டவுட். ஓகே thank you sir. Okay. Sir, good evening sir. Yeah. Who's speaking? Yes sir, this is Kalpana here. Kalpana madam. Sir, இப்போ வந்துட்டு இந்த ஜீவன் உமங் டெண்டர் பண்ணீங்கன்னா when you will be getting pension every year வாங்கிட்டு இருப்பாரு. Okay, after 15 years, he will be getting that SB. There is a benefit. Correct. He will be getting for 10